Bearing in mind kabla tuende sasa to another topic, I don't know what will happen finally to Harry Maguire. Maybe the captain will have to najua any team that's in the Premier League, for example Man United, their captain lazima akuwe kwa consistent game week in game week out, anacheza kila game. Sijui kama hii issue ya Maguire will Maguire ever come back kama Lisandro and Varane forever. I think for me Maguire sasa hivi anaelekea in like 2 years time tutamwona pale Serie A ama MLS. Na uweze mlinganisha na kama ule jamaa wenyewe ule mwingine Phil Jones. Unaona vile alirudi where ile game moja kuna game check amecheza game hiyo ndio kurudi. Haoni kama anaweza rudishwa. At least tulimuona kwa rada ya Man, kwa sababu unajua kuna kwa hizo karibu 2 years jamaa alikuwa anaapia hadi kwa nini. So mimi nadhani pia mafans wa Man waje kuanga very supportive kwake juu I guess wanasikia machungu juu ile doenyo alitoa wakimnunua. I mean it's a lot of money. Unasikia? So mimi nadhani 80 million pia mafans wamechangia kwa huyu player wao pia kulose your confidence kwa sababu wamuonyeshi support ile. Juu ukiangalia pia David Luiz hata akiwa Arsenal, hata akiwa Chelsea kuna mistake alikuwa anafanya. But tunaona wakati anabeba team at least Luiz anaweza funga free kick bro. Maguire anaweza fika header. Maguire is a scorer. Stats zake za mabao za header. Anabeba hadi England. Tulikuwa na start ya from 21-22 season. Atakuwa tumefunga bao in a couple of games through set pieces. Okay, nimesema mafans wa Man U ni mmoja wako na hiyo 80 million pound alafu unakuja kufanya such blunders. So mimi nadhani Maguire akiweza peo hiyo aonyeshwe hiyo confidence na sukumiliwe, nadhani anaweza jirekebisha hizo miaka amebakisha 5 ama 6 za kwa career yake. Anaweza rudi sawa hata kama si ile yenye watu wanatarajia. Tunaweza muuzia Chelsea ilikuwa inamtaka by the way. Ni Todd Boehly alikuwa anamtaka. Todd Boehly kulienda aje? As a Chelsea fan nataka Maguire. Hapana. Kwetu hakuna nafasi. Draw those comments. Karibuni sana majamaa. This is a Soccer Pundits podcast. Na leo tutakuwa tunaongelea kila kitu, everything good about the game. And if you remember, we've just come from the international break. Wachezaji wako na injuries. And we got a lot of things to talk about. Kabla nianze, my name is Francisco Nyaga. Kabla nianze niko na panelist wawili. 2 superpowers in the people who can speak about the game. Guys, sijui kama mko ready for this very fast podcast of the Soccer Pundits. Mko ready? Niko fiti. Yo, what up my good people? I go by the name Chege Mark. Big supporter of Manchester United. Yeah. Mimi naitwa Karamoris. Usiangalia jazi nimevaa na support Chelsea. Inafunika tu uchi. Ndio hivyo. September imeisha. A player of the month, a coach of the month. Imekuja kama surprise kwa wengi wetu. Marcus Rashford, apparently Mark ulikuwa unaniambia kabla tuanze, Marcus Rashford ameshinda player of the month. And his coach, that's Erik ten Hag, and ameshinda coach of the month as a surprise to many of us. Who are the contenders and what were the bragging rights kwa hawa contenders? Bearing in mind September tulicheza games 2 due to an international break and some postponements. Sijui mnaonaje Rashford kushinda hii play of the month? Hey bro, mimi sina beef. Mimi 3 goals, 2 assists. Sounds good enough for me. Manzi, it's like ukiangalia play of the month, uangalia stats that month. And Rashford and Mr. Erik ten Hag, what wana deserve. Yeah. Mimi nadhani mimi ni surprise kwanza, sikuwa naamini hata sasa bado najaribu kufigure out vile alipewa, but nadhani nimemwangukia kwa sababu ni kweli hivyo umesema kuja kuwa na game mingi. So zile game less zenye amecheza, maybe hiyo game moja ama 2 hizo zenye alishine maybe, but I think kama games maybe zingekuwa zote 4 kwa hiyo mwezi moja ama 5, na I think tungepata mtu mwingine tofauti, but juu sasa ni yeye I guess hakuwa na competitor
enough ama kuwa na stiff competition, so ni sawa tu. Hatuna la kufanya, tunakubali. Inakaa umekubali kinusu-nusu. Nimekubali nusu-nusu, sikutarajia. Stagara pale ameumwa na despite umesema games zilichezwa 2, if they were played 4 of them maybe we would not have seen Rashford feature in the Wangecheza game 4 ama game zote hiyo mwezi, sidhani Rashford angeingia hapo. Nadhani Haaland angechukua ama De Bruyne. Kama wanasema wanaangalia stats, kama wangeangalia stats game kwa hizo game 4, mimi nadhani Haaland angebeba ama De Bruyne, na assist kama ni mambo na assist na wanasemanga goals and assist. Okay. Haya, this man wanamuita Erik ten Hag ameshinda coach of the month in his first season. So ndio Mark. Yeah. This is the coach of the team of the great Manchester United that is going to be playing in a derby on Sunday. Kabla niongelee hata derby, even before we reach there, Erik ten Hag impact yake hii season sijui kama tumekuwa tukiiona kweli ama I mean if you're a Manchester United supporter, impact tumeona, sijui kama umeona. But season alianza vibaya. The first 2 games we lost and tuli lose by a couple of goals. And I say couple, tulipigwa mabao pale. But going back to basics, trying to kuleta nini zake pale, at least hizi tunaona team ina gain momentum, so I think it's deserved. Yeah. Huyu ameanza kusema ati if you are Manchester United supporter, so sijui kama sisi wenye tu supporter tuwezi ona. Okay, mimi nafikiria nadhani hakuanza vizuri, but pia tumemwona maybe miezi 2 hapo, so mimi niko na imani na yeye. Mimi support Man U, but mimi niko na imani na yeye. Na naomba najua bodi ya Man U, ile bodi yao sijui kama bado inakuanga ile, najua bodi yao itampatia time, si kama Chelsea. So mimi najua huyo jamaa atainua hiyo club, na vile alikuja akashusha ile kiburi ya Roro. Nadhani ameonyesha na kila mchezaji ako iko kwa hiyo kikosi yake, na kila mchezaji ana deserve kucheza kulingana na respect na performance yake. So mimi nadhani huyo jamaa apewe tu time na kikosi atatengeneza. Okay. Erik ten Hag, the first month August ndo tulianza kuona there was some type of change hapa pale. For the first time tukaona Cristiano Ronaldo amekuwa humbled and also drop key people. Harry Maguire was one person mwenye hakuwa na drop your last season no matter the situation. Ole Gunnar Solskjaer amekaliwa na Harry Maguire. Sijui this what can we call it? The big player mentality. Coaches wakishindwa ku drop these big players, you see it's in some way it affects the team, na inakuta kwa results pia performance team high perform poa. Bearing in mind, kabla tuende sasa to another topic, I don't know what will happen finally to Harry Maguire. Maybe the captain will have to, najua any team that's in the Premier League, for example Man United, their captain lazima akuwe kwa consistent game week in game week out, anacheza kila game. Sijui kama hii issue ya Maguire, will Maguire ever come back kama Lisandro and Varane forever? I think for me Maguire sasa hivi anaelekea in like 2 years time tutamwona pale Serie A ama MLS. Uwezi mlinganisha na kama ule jamaa wenyewe ule mwingine Phil Jones. Unaona vile alirudi where ile game moja kuna game check amecheza game hiyo ndio kurudi. Haoni kama anaweza rudishwa. At least tulimuona kwa rada ya Man U, kwa sababu unajua kwa hizo karibu 2 years jamaa alikuwa anaapia hadi kwa nini kwa bench. Kuleta Erik ten Hag ina institute, kuna change inahitajika ku happen kwa ile club. Ile dependency ya ku rely on English players kuchezea at your back 4, I mean hiyo ni stats imeisha value size. So we need players who can actually perform, deliver on the pitch and deliver the hype of the for the fans. So I mean akina Phil Jones na Maguire maybe wakwe backup, but for his own career ama for his own good, the best for him right now ni maybe ende to another club ama a start like a new career. I mean the guy is out of confidence. Okay. Nimeona akichezea England versus Italy.
versus Germany. Ali make ukiona zile the goals they conceded ilikuwa mistakes zake. So personal mistakes. Yeah. So you cannot like kuna mtetea kila game week and yet the guy is not delivering. So okay. Mimi siwezi sema namtetea but unajua saa zingine wakati kucheza ndio unahitaji confidence, kujiamini kwanza. So unapata zile mistakes zenye amekuanga akifanya, maybe anafanya hii weekend anafanya mistake alafu hiyo weekend nyingine anarudia the same mistake. So unapata wale mafans ni kama wana hype hiyo mistake yake sana, unacheki. Unapata hadi kuna ile wakati walikuwa wamemthreaten sijui atamuua ama watafanya nini. So mimi nadhani pia mafans wa Man U hawajakuanga very supportive kwake juu I guess wanasikia machungu juu ile doenyo alitoa wakimnunua. I mean it's a lot of money. Unacheki, unasikia. So mimi nadhani 80 million. Pia mafans wamechangia kwa huyu player wao pia kulose your confidence kwa sababu wamuonyeshi support ile. Juu ukiangalia pia David Luiz hata akiwa Arsenal, hata akiwa Chelsea kuna mistake alikuwa anafanya. But unaona wakati anabeba team, at least Luiz anaweza funga free kick bro. Maguire anaweza fika header. Maguire is a scorer. Anabeba hadi England. Tulikuwa na start ya from 21-22 season. Atakuwa tumefunga bao in a couple of games through set pieces. Okay, nimesema mafans wa Man U ni mmoja wako na hiyo 80 million pound alafu unakuja kufanya such blunders. So mimi nadhani Maguire akiweza peo hiyo aonyeshwe hiyo confidence na sukumiliwe, nadhani anaweza jirekebisha hizo miaka amebakisha 5 ama 6 za kwa career yake. Anaweza rudi sawa hata kama si ile yenye watu wanatarajia. Tunaweza muuzia Chelsea ilikuwa inamtaka by the way. Ni Todd Boehly alikuwa anamtaka. Todd Boehly sijui kulienda aje. As a Chelsea fan nataka Maguire. Hapana. Hakuna nafasi. Withdraw those comments. Sasa I think the fact that we were talking about the Harry Maguire factor, ukiwa defender kitu cha maana ama kitu cha kwanza kufanya ni kudefend. That's the crucial job. Alafu the deputy is to score through headers ama any other thing. And that's the thing that's affecting also Trent. Ako so good in his deputy job other than the main job yenye ni ku defend na nini. That's why watu at some point najua unaweza kaa chini uangalie Trent, Reece James and uone Trent akona kila kitu yenye inafaa to be a very good player. Watu wanapenda Trent. But according to the pitch na performance, coaches wanaangalia are you doing your main job, na pia hizi zingine ni substitutes of what you should be doing on the pitch. That's why pia tumeona mtu kama Trent akidrop hiyo, no matter how good akona crosses ama no matter how good he can score, no matter how good he can call the free kicks, bado ana drop hiyo juu ikikam kwa defend pia in some type of way amekuwa lazy this season kwanza. So off to Trent, off to TAA. Nataka tuingie Saturday live 5 p.m. Liverpool ina kick off pale na Brighton, ama kuna hali kick off kwanza tuanze. Before goja umenikumbusha kitu jamaa alikuwa anasema 2 years ago. Lazima tuingie hapo kwa kesho. Take us back, turudishe. Sorry compared one Bissaka. Rewind. Umekumbuka? Umesema jamaa ilikuwa hype of the moment. Apologize. Ambia watu ulikuwa unasema nini? Live on camera sema. Kick off nilikuwa Arsenal versus Spurs. Sawa, so guys, jamaa alikuwa anasemanga ati Wan Bissaka ni moto, lakini Reece James hawezi muona na ati kwa sababu jamaa matacos ni zake, kuslide ni zake. Mimi namwambia ni sawa basi, ana slide na tackle but nini nyingine anaongeza kwa game, unacheki. Okay. So nimeshukuru hata hajagoja nifike, amekumbuka tu na iko sawa basi. That's how good he is. Going back to your point. Ukiangalia TAA akicheza na ile system ya Liverpool, you facilitate kwa sababu the midfielders hold back, wana allow the full backs to attack. Legs of Fabinho. Yeah. Ile system ichezwe na England. Ndio maana pale pia Southgate hamchaguagi like is number 1 right back. Yeah. Going back to your point, I mean where is Wan Bissaka? Ako tu pale is a good right back. Defensively is a good right back. Attackingly, I mean no matter tuko na right wing pale mbele. Okay. So Saturday, is it the 1st of October or
Yeah, 1st of October. 1st of October, new month. Early kick-off pale after international breaks. Bearing in mind teams zimerudi zikiwa na injuries. So, the first early kick-off pale, Mark, naona... The Gunners will come Spurs at the Emirates ground. That's Saturday. Yeah, 4:30. Then Bournemouth versus Brentford. Crystal Palace versus the Blues. Fulham versus Newcastle. Liverpool versus Brighton, and Southampton versus Everton. Then we close the day by West Ham welcoming the Wolves. Okay. At the London Stadium. So tutakuwa na short prediction ya scores on the other games just before we discuss about the North London and also the Chelsea Palace. So guys, mnaona other than the North London umesema Bournemouth versus Brentford. Bournemouth after coach mpya. Sijui mnaona kama Bournemouth, alafu it's a fresh team from the relegation zone. Sijui mnaona vipi? Brentford pia ni wazuri, last season tuliona a very good season, a very good playing team. And bearing in mind Ivan Toney alikuwa ameitwa the first national call up kwa England. I'm tending to go with Brentford to go with this one. Najua hii kwanza itafurahisha watu wa fantasy sana. Wale watu upenda kuchukua Ivan Toney, and also Mark, kuna Ivan Toney na nani kwa fantasy? Bro, that inge fantasy. Leo niko na Mitrovic na Ivan Toney. Huyo mwingine sitasema kwa sababu ya usalama. Our opponent for Haaland. I mean for Bournemouth versus Brentford, no nitakuwa keji afya. Yellow cards pale zitashuka, but I'll side with the home team because kuna hiyo impact ya a new coach, na pia wameweza at least amepata time ya kukaa chini na ku reevaluate. Unajua pale kufightia pia relegation, it's an uphill task, so I'll side with Bournemouth 1-0. Yeah. Nadhani itakuwa interesting match. Ukiangalia wachezaji wengi wakati coach ni mpya wanapenda kujituma, ndo at least wajaribu kupata hiyo position na kuwin heart ya huyo coach wao. So nadhani wale Bournemouth watajaribu kucheza vizuri, but nadhani kwa sasa nadhani Brentford saizi wako sawa. Ukihesabu kwanza huyo Ivan Toney amekuwa akiwabeba sana, so mimi nadhani Brentford itakuwa interesting match, but nadhani Brentford, natarajia Brentford ndo atabeba hiyo siku. So next up Crystal Palace versus Chelsea. So Crystal versus Chelsea, this is a London derby. Wilfred Zaha on one wing, on the other end there is a new manager, Graham Potter. In the first place, just before we talk about the manager, let's first settle on the scores. Tujue hii game itakuwa ina decide on which end. Najua for example if you've seen Palace games za mwisho wamekuwa kileta wachezaji wazuri sana. Ongea kuhusu Eze Berechi, ongea kuhusu Mark Guehi. This is a player mwenye alikuwa academy ya Chelsea, a very good center back. Kuna striker, there's a striker Edward. So Crystal Palace is a team that has brought up young good players, and naona kama hii ni a very good test for Graham Potter, bearing in mind hii ni kama game yake ya pili ya tatu. The first one was the UEFA one, the Premier League. The first one was the UEFA, then this one that's coming, that's a London derby. Guys, mnaonaje hii London derby, Palace versus Chelsea? I mean Mwangeleru. Unataka kuanza? Chelsea supporter. I mean I'll go it's still early to judge Graham Potter style. Na pia sidhani amepata ile impact na players. Okay, amecheza game yake ya kwanza na versus Salzburg. This will be second game. So I'm actually going for a 1-1 draw. Because Crystal Palace wanaweza kuwa nuisance, especially in their own turf. So itakuwa shida pale kwa one of the Blues. So I'll side with a draw over here. 1-1 draw. Okay, mimi nadhani ule mchezaji ambao Chelsea wanafaa wajichunge sana naye pale sana ni yule Zaha. Huyo naye itabidi tu amejichunga, kwa sababu Zaha unajua achagui timu yenye
atasumbua. Zaha karibu always ako tu form. So mimi nadhani Zaha atasumbua sana pale. Alafu plus apart from hiyo kusema ati Crystal Palace iko na wachezaji wazuri, iko na wachezaji pia wenye wako na nguvu. So nadhani physicality yao iko juu pia. So nadhani Chelsea itakuwa na kibarua, lakini mimi naona itaisha tu in favor ya Chelsea. In favor of Chelsea. We expect Okay. So next one we have Fulham versus Newcastle. Fulham Newcastle. That's Mitrovic versus Isak. Newcastle, by the way, you guys mnaona Newcastle in the next 5 years watakuwa mahali wanasumbua in the as one of the big wigs. Watakuwa wamejoin one of the Man Cities, one of the Man United. In terms of power, yani. Not Man United, I get Man City. Oh, Man City. Yes. I get your point, but for me currently Newcastle kumbuka hizi teams bianza kunotice Newcastle imefika ile hype, so they are now sitting back. The last time they played against Bournemouth, a draw in a very boring game because Newcastle wana players wanaweza open up teams, okay, wakiamua kusit back. So for me it will take time, it will take a lot of effort for them to reach at least hiyo caliber ya top 6, maybe top 7, but for me right now nadhani zile signings zenye wamekuwa wakijaribu kufanya ya kama Kieran Trippier, Alexander Isaac, at least zinaonyeshana ziko positive na zimejaribu kuleta impact kwa kikosi. So mimi nadhani saizi wako na mtu wako na do, so wakiendelea hivyo jaribu ujue huwezi change kikosi na season moja. So mimi nadhani ita take time pia vile huyo amesema, but mimi niko na imani nao jamaa. Miaka 5 inakuja itakuwa the same Newcastle tumekuwa nayo 2 years ago. 5 years bede si mbali. 5 years nyinyi mlikuwa mnashinda ligi ama? 5 years. Nyinyi mlishinda Europa. No, I'm just saying. So 5 years pale si mbali, so I mean it will take a lot of effort. So Newcastle is something we're going to be obviously expecting to be something bigger than they are. This is due to money. Finance is a reason as to why we are saying this. Na bado wamesign. You know, once a team iko na pesa, the signings are also powerful. But wachunge sana wasikue only signing na washindi. You know, there is someone I had seen bora wanataka mchezaji, let them sign, lakini wasishinde vikombe. That was an Arsenal supporter akiongelea kuhusu Manu wako kwa nini kwa races za Jude Bellingham. And they hate of our team, of our great team. But anyway. So Fulham Newcastle scores. Fulham to edge it. Mitrovic to be a nuisance. 2-0 to Fulham. Niko na Mitrovic pale kwa FPL yangu. So mimi natarajia hata niaibisha. Defend your striker. 2-2. Okay, a high scoring match kwanza. Newcastle bado sidhani wamevunja hiyo nini ya kutoka kwa draw. Labda after they have come from the international break we see something new. One thing people don't know about international breaks, they come with surprises. And so as we continue with our podcast, the gift that keeps on giving. As we continue with the podcast, Mark unasema it's the gift that keeps on giving to teams that were unfavored prior to the international break. So Man United is one of the teams that's going to be favored after the break. No, we always put our stats on the ground. So I think October is a huge month for the Red Devils. The Red Devils. Watch out. Okay. So next up after Fulham, Newcastle. Liverpool do invite Brighton at their turf, Anfield Stadium. Okay, nataka uanze Liverpool versus Brighton. The fact that wako na injuries kadhaa, Chamberlain is out, Naby Keita is also out, Thiago Alcantara is also expected to be coming back, Fabinho wako ndani, Jordan Henderson bado wako na 50-50 about his injury. I think he appeared during the game against England in the internationals. Okay, so Henderson is most likely to play in this game, and Klopp alikuwa anasema when he has his mid three wakiwa ndani, he has no worries. And the issue was that Van Dijk alikuwa exposed before international break, and people are saying Van Dijk ameflop ama nini.
nataka ukiweka fact yako kwa meza ukumbuke any CDM cover ups for center back. Is Van Dijk not subjected to is Van Dijk not considered as akikuwa uncovered pia yeye is also subject to be nutmegged ama kupitwa? Yeah. So which hii caliber ya Van Dijk ni gani yenye hai protect kutokuwa judged against the fans ama the opponents ama the rivals when his proper CDM is not up ama when his mid has not covered up, bearing in mind Henderson na Thiago Alcantara hawajakuwa, imekuwa sasa ni Fabinho alikuwa peke yake. Is Van Dijk not protected by such laws of CDM? I mean Van Dijk is a proper center back. Winning by the kushinda the best center back in the world. It's not sick to inakuja out of the blues. He has been a good center back. Before you go, did he win a PFA earlier on? Yeah, he won. A season or 2 seasons away, si ndio? Yeah. Akona PFA. PFA ni ile player professional football award. Unataka kuweka nini yako. Okay, go on. I mean, Van Dijk is a proper center back, but the fact that you said pia hakuwa covered. Ukiangalia the last games they were playing, walikuwa neka kina Harvey Elliott pale, the likes of the guy they brought from Fulham, Carvalho. I mean, these are not central defensive midfielders. So I mean, the fact that hakuwa covered ndio ilikuwa okay, alikuwa prone. He's also a human being. So the fact that hakuwa covered ndo maana pia alikuwa anapitia the tuitaje. So you didn't believe he's flopping? No, not actually, but let's give him until December. I'll be one of the happiest person if he flops. But anyway, but kudos to him. He's a good defender. I'm actually expecting him to regain his momentum. Alicheza against Netherlands, alifunga goal, kept a clean sheet. So I mean, I think he's back. Mimi nadhani unajua unapata saa zingine wakati unazoea kucheza na wachezaji fulani kuna vile mna gel. So unapata wakati umeondolea wale watu wako umezoea kucheza nao. Unajua kuna communication si tu ya football, yani ya kuongea. Kuna ile chemistry inakuanga ndani yenu, unacheki. So mimi nadhani kuna wakati unaweza ondolea wale watu umezoea kucheza nao na pengine iko affect, alafu plus maybe wenye wamewekwa wenye umebaki wewe ndio umekuanga ukizoea hapo kwa hiyo position. So mistake ikitokea wewe ndio unaonekana, unacheki. Haionekani wale wenye wameletwa. So mimi nadhani ni maybe amekuwa acha tumpatie time. Mimi naamini ati jamaa ako tu sawa. Tumpatie time, atajirekebisha mahali amekuwa akikosea. Na I mean the fact that Konate amerudi pia ina boost. Ina boost ile defense at least kurudi back to their solidity. Yeah. Okay, so starting with you Morris, unaona Liverpool versus Brighton wamepoteza coach. Coach to the great team. Huyo coach amekuwa akiwasaidia sana. Amepoteza coach wao na pia amepoteza one of their best player last season. So mimi nadhani hiyo kwanza itawapiga mbaya sana. Liverpool kidogo nadhani wanajaribu kujiamkia. So mimi nadhani Liverpool watabeba siku. Okay. Liverpool Brighton Mark. I mean Brighton wamepata a new coach from ukiangalia hype ule coach ali manage akina Shakhtar, akina Sampdoria. He's a good manager especially to the young lads, but this game inakuja a little bit too soon for him to at least lay out his mark to the players. So and the fact that pia Liverpool players, the reliable players wamerudi, akina Konate, kina maybe Thiago atakuwa pale. So I'll side with Liverpool to win the game, but slightly maybe by a single goal or difference of 2 goals, maybe 2-1 or 2-0. Yeah. Okay, so sote tunafikiria Brighton itakuwa inashinda hii game. Next one is West Ham Wolves. Brighton kushinda game. Liverpool. Liverpool. Tuambie stats zako bro. Don't defend our stats. The international break is the gift that continue giving. And it's a world of surprises. So ngojeni Brighton kushinda. Okay. Ngojeni Brighton kushinda by the if any one of you aki happen kuekelea under my opinions,
Please, hata siitishi 10%. 2%. Pande mbegu. 2%. So the other game, Southampton versus Everton. Southampton versus Everton. Everton wamekuwa kiinuka lately. And I've had a discussion that Boyle is even planning to bring Lampard back to the bridge. Does this show how good Lampard ako? Kindly repeat your statement. Mimi hata siwahi kuja. Umesema nini? Asikaribie. Asiwahi kurudi tena. Asirudi bana. But I mean itakuwa very good. Don't you think? Mimi nadhani huja akirudi, unajua kuna ile legacy tayari ya Shark create. Akikuja atakuja kuiharibu. Akirudi atakuja mwenye na maybe kama kuna mtu anaweza karibia maybe na nadhani ashakaribia ni John Terry. Maybe atuitie huyo lakini Lampard ataharibu ile kitu tayari aliacha. Unakataa your legend to come back. Your best midfielder to play the game. So this game acha baki kuwa one of our best midfielder na all time top scorer. Acha ibaki tu hivyo. Hii game ikiwa St Mary's mnaona James Ward-Prowse. By the way, Southampton is a whole point to talk about. Sijui kama umekuwa mkiona how they've been bringing up good guys. Kuna the center backs akina Bella Kochap, akina Salisu by the way aliingia game ya Ghana versus was it Brazil? Yeah. And Ali pull up a very good performance. But walikuwa dismantled bro. Alionyesha mambo lakini Mohamed Salisu at least unaweza kumbuka Mohamed Salisu was atacheza Ghana. By the way, Ghana is a very good team. Only that hiyo team sidhani itakuwa so ready. The World Cup imekuja so soon for them. Waliendea watu niliona wako na kina Lamptey akina nani. They went up for so many names. Hata hawakukumbuka kuna Jela hapa ama nini. Today pia Nathaniel alirudi. Alafu kuna jamaa huyo wa Spain sijui ni Inaki Williams. So, Ghana is a good team to look up in the World Cup. An African team. They have a tough group. Wako ile group of death wako na amongst the goods. Oh, so sorry for them. I mean, my point is even the World Cup iko so soon hawajajel. You can have all those players lakini wakikosa kujel, you're out of the game. True. Tumeona team zenye hazina ma players zina majina but they play so good. So Soton Everton. Mimi nadhani Everton ita struggle pale sana. Ita struggle sana. We need to clear up. I'm saying Everton to win, not to struggle. Ita struggle. I'm saying with Everton. Everton Lampard game yake nadhani apart from Anthony Gordon pale maybe anajaribu pale. Mimi nadhani Lampard bado ile game ya Premier League ama intensity ya Premier League bado haijamkubali. Okay, for me I think hii game itakuwa a lot of physical aspect itakuwa pale. So physicality. Nikiangalia the two teams, Everton on edge especially because angalia their center backs. They are gigantic center backs pale akina Kudi akina Tarkowski. So I mean it will be a cage affair, a physical game. I expect Everton to win the game. Okay. Yeah. So closing in on the day we have West Ham Wolves. West Ham Wolves. West Ham a very poor form this season in the first place, but the coach is still the same, the tactics are still the same. I think labda hawajaamka wa realize we are in a new season. We need to work up. Nadhani labda walimalizia the way they finished their last season, a very good season they had. And Mikel Antonio wote ni wachezaji wazuri. They signed a guy mwenye niliona anacheza so well. They have got some good players kina Skamaka. Yes, Skamaka is the guy they bought. Na pia naangalia kina Jared Bowen even before the season ilianza, Klopp alikuwa anasema give me that guy. Me be personally. I think ile tu ni hype tu. Yeah. Ya kutaka Bowen. No, you cannot come and tell me that Bowen is a great player, is a proper player. I mean, hype of the moment. I mean, one good season in a elevator one of the best players in the league. Maybe anaweza kuwa kwa kikosi mbaya. Inaweza kuwa wrong club. Not for me. I think especially for the West Ham team, I think wamefika mahali they are stalling. You know, kuna ile team inafikaga, you as a manager, unaona umefikisha hii team to their maximum height. As in wezi wapitisha more than this. I think the fact that waliweza kumaliza top 6, ilikuwa top 7 ya? Top 7. I think ilikuwa a little bit too far. Sasa itabidi like wamengangana na ile kubreak ile start wali raise last season. So I mean this season itakuwa tricky for them, but I think wamefika hiyo point ya kustall. It will take
some new ideas, maybe a new system, new formation, kutoka hizo, but for me wamefika level wamestall. Okay. Yeah. So prediction for this game, West Ham Wolves. Let me back up my start by saying Wolves to win it, because actually the Wolves play a very possession based play. Ukiangalia Wolves wakicheza pale, they manage the game so well. You saw against Manchester City. They went a player down, but yet during the second half they proved their worth, like even though they conceded, but they took the game to Manchester City with 10 men playing possession game. I mean, you need something great to it's a good setup for a Premier League team. So I mean, watasumbua pale and expect them to win, but slightly. Okay. Mi sina story moja unaweza sema kuhusu Wolves na West Ham. Ile kitu, okay, Antonio nimemwona kiasi akicheza ni Jamaica pale na Argentina. So nadhani pia game ya hii season pia ijakubali Antonio. Wolves, mimi nadhani Wolves ndo watabeba hiyo siku. So nikuuliza swali kati ya Skamaka na Antonio, una rate nani? Okay, hii season sijasema nimepatana na game ya nini vizuri. Skamaka. So ndio maana nasema sitaki kuongelelea sana hiyo game. So nataka to call it tumalize episode ya kwanza ndio tufanye ya pili. We'll be focusing on these derbies. Remember, it's a weekend of derbies. Whoever is watching the Soccer Pundits podcast. So Leeds versus Aston Villa on Sunday. Scores too, ama who wins? Aston Villa wins. Aston Villa wins. Majina mafuta. Majina mafuta. Leeds to win it because I love their playing style, how they take the game to the opponent. Okay. And I mean, wakona a gel in front three. As compared to Aston Villa, wamekuwa struggle in the last couple of games. So edging slightly to the people of Leeds side. Yeah. Okay.